I'll work the next steps out on the case board. பா பயங்கரமா இருந்துச்சு. லாஸ்ட் எபிசோட் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். ஸ்க்ராட்ச் ஒரு வழியா நம்ம ரியாலிட்டிக்கு வந்துட்டாரு. பயங்கரமா ஏதோ கஷ்டப்பட்டு சாவடிக்கல, தப்பிச்சுட்டு Scratch is அங்கேருந்து wits வந்திருக்கோம். double. He tricked us. He almost got the clicker from me. The whole plan has gone out the window. How could we get this so wrong? Textbook boondoggle. You said it, Anderson. It's a shit show. So what's the plan? Scratch pretended to be Wake to trick us. He almost won me over. I should have trusted my gut. Had a bad feeling about him when we found him at the lake. When that insane monster cloud came at me in the woods, I saw ஓ a face அப்போ இன்னும் inside ஆலன் பைக் வந்து Wake's. I think he was always a ட்ரீம் monster, வேர்ல்டுக்குள்ள தான் இருக்காரு. always அந்த டார்க் Scratch. பிரசன்ஸ்குள்ள தான் இருக்காரு. The FBC usually handles stuff like this, right? Any thoughts? Hold up. You brought a paranatural object in here without telling me and then almost handed it over to a hostile entity? I didn't know if I could trust you. That was a mistake. So was believing Scratch. But it's not too late. I just need to understand more. You got that right. Let's start acting like we're on the same side, yeah? So tell me what I'm missing. The FBC must know something. Good news, we have Bureau intel on all of this. Bad news, it's highly classified. Good news, consider yourself deputized into the Federal Bureau of Control. Here's a key to the cell where we keep the files. Happy reading. Okay. Thanks. Go team. Prison cell key. Okay. The horror story is changing reality. It made it so my daughter died here. Even ஓ though she's மழை பெய்ய supposed to be back ஆரம்பிச்சிருச்சா home in வெளியில? Virginia. எனக்கு தெரியல. செம்மையா மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு போல வெளியில. AWEs are localized distortions of reality. The area outside town might not be affected. Sometimes they expand, sometimes they fizzle out. If we can make sure it's the latter, your kid might be fine. The whole thing is a nightmare. I can't let my ஆலன் family வேக் தான் be வெளியில torn வந்துட்டான்னு apart. நினைச்சிட்டு இருந்தேன் கைஸ். ஸ்கிராட்ச் தான் வெளியே வந்திருக்கா. இன்னும் ஆலன் வேக் இன்னும் அந்த உலகத்துல தான் இருக்கான். Late nights, travel, பா alternate realities. பயங்கர threatening ட்ரிக்கா their கொண்டு போறானுங்க. existence. My ex-wife couldn't take it. Karen, you're better off without her. I know I am. You really don't remember Logan living in Virginia with me and David? I remember you and David having problems. You needed a break. You and Logan moved to Watery and then Logan, oh, that awful thing happened. After you came back to work, I thought you'd be the perfect partner for this case, if you were willing to return to the area. Okay. That's enough. The story is changing your memories. What you're remembering is fiction. Logan is alive. I'm not divorced. We never moved here. I remember the truth. No. Wake or Scratch, whoever that was, said the story could be used to attack us. We all need to question what's real. With that said, how do we know the story isn't giving you false hope? I can't convince them. I just need to change the story. என்னால் அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா எனக்கு ஸ்பெஷல் பவர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வச்சு நம்ப சொல்ல முடியாது. ஓவர் ரைட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே ஓவர் ரைட் பண்ணியாச்சு. இது ஆல்ரெடி பார்த்தது. This is the kind of case my ex hated. The ones that might kill me. That's funny. The cases that might kill me were my ex's favorite. இது ஆல்ரெடி பார்த்தது தானே? இல்லை அது கலெக்ட் பண்ணல போல லாஸ்ட் டைம் இதை.
சரி என்ன கோல் இப்போ? எக்ஸாமைன் த ஃபைல்ஸ் இந்த லாக்டு செல். ஆமாம், ஓகே ஓகே, அங்கே போகணுன்றாங்க. அங்கே ஒரு வாட்டி போயிட்டு வரலாம். அதுக்கு முன்னாடி பேஸ்மெண்ட் ஒரு வாட்டி போயிட்டு வரலாமா? I'm so sorry, Jakob. யார் இது? ஓ, இன்னும் இவருக்கு நல்லா ஆயிட்டார் அவரு. I'm இவர் sorry டஃப்டா இருப்பா. about your brother, Elmo. Jakob was all heart. He always went along with my ideas, no matter how stupid they were. Always happy to help. இவனை கழட்ட சேர்ந்தவன்டா, இவங்கிட்ட போய் பேசிட்டு இருக்கீங்க. Never think things through. It's my fault. I realize it's a bad time. But I need you to tell me everything about the cult of the tree. The cult is my craziest idea that ever worked. Look, what kind of a cult calls themselves a cult? Exactly. We protect water in Bright Falls. We're the good guys. A secret neighborhood watch. Well, that was the idea anyways. Look, we've always known about the horror inside the lake. When any Taken come out, we kill them. You don't turn people into Taken. ஓ, You kill the ones who already have. கல்ட் ஆஃப் த ட்ரீ வந்து கொலகாரங்க கிடையாது. ஓகே, உள்ளேருந்து வர பேயை தான் இவங்க கொலை பண்ணுவாங்க. ஓகே ஓகே, இது தெரியாம அது இவ்வளோ நினச்சிட்டு இருந்தேன். Why? இவ்வளோ நாள் கல்ட் ஆஃப் த ட்ரீயை தப்பா நினச்சிட்டு இருந்தேன் கைஸ். The nightmare that hit Bright Falls in 2010 was all because of his writing. And ever since then, pages of his stories are floating up from the lake, and monsters keep popping out. It's all him, Wake. And if we don't stop him, no one will. Wake's evil doppelganger Scratch is the threat we're facing, not Wake. And I will stop him. I've never heard of anyone called Scratch. ஓ, இவங்க ஸ்கிராட்ச் மத்தனை கேள்விப்பட்டதே இல்லையா? How long has the ஹவுலா? cult been around for? Certain folks around here have always known about Cauldron Lake. Before us, it was the Torchbearers. And when I inherited the mission, I wanted to call it a cult. It was genius. Just a name did half the work. Made people too scared to go into the woods at night. Business 101. Fear is a great motivator. Jakob. பாவம்பா, அவனோட பிரதர் செத்து போயிட்டாரு. இது ஒன்று கதை அதுவாக முடிஞ்சிச்சு. இங்கே போயிட்டு கீழே போயிட்டு அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரலாங்க. எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது எதையுமே. இதுவும் இன்வென்ட்ரி ஃபுல்லுன்னே வருதுப்பா, பெரிய தீனு. இதோட கீ எங்க போச்சு? ஷிட், இது பேர் என்ன மறந்து போச்சு? கல் ஸ்டாஷ் 1 4 6 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. எல்லாமே தேவைப்படுறது சூப்பரா இருக்கும். இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஐயோ, சூப்பரா இருக்குமே, மிஸ் ஆயிடுச்சே. என்னதாண்டா வேணும் உங்களுக்கு? எல்லாமே இப்படி தூக்கி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்? வந்தாச்சு, போனதை எடுத்தாச்சு. இது உள்ளதான் போனோம். அப்போ முதல்ல இது ஓப்பன்ல இருந்துச்சா? இல்ல பிரசன் செல் கீ.
இங்க என்ன இருக்குன்னு நீ இவ்வளவு தூரம் The lake is a gateway to the dark place. ஓ What the hell is a para-utilitarian? அது போலீஸ் சொல்லும் போதெல்லாம் கேட்டு நின்னுந்தியா அப்ப சும்மா இது என்னது பேரா Wake யூட்டிலிட்டேரியன் isn't the first person the dark presence disguised itself as. ஓ அப்படியா சரி கம் அப் வித் நியூ பிளான் ஆமே சரி வாங்க இப்ப போர்டு போலாம் இதுதான் போர்டை தவிர இப்போதைக்கு நம்ம வேற எதுவும் ஆப்ஷனே கிடையாது போர்டு போலாம் இதெல்லாம் ப்ரொஃபைலிங்லாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் போலாங்க கேசி I can tell something கேசி is wrong. கண்டிஷன் What's happening to Casey? I'm a goner. Swell. A shadow crawling under my skin. In my head. Call my ex. Tell her I'm sorry. Terminal case, Casey. Something is wrong with him. He's hurt worse than he says. He's scared. அவ்வளோதானா வேக் trapped in the dark place dark place அது பேரு Is it possible he's still there? The big apple in an ocean of darkness. Gone diving. Note from my editor. You're using the wrong tense. Trapped in a loop. My friends will meet him when I'm gone. Wake is still trapped in the dark place. Maybe he always was. பாவண்டா வேக் அங்கேயே மாட்டிட்டு இருக்க அவனை காப்பாற்ற முடியாது போல ஸ்கிராச் வாட் ஸ்கிராச் வான்ஸ் He was pretending to be Wake. Manipulating me. What does he want from me? ஓ I'm in control here. It's my mind place. He's powerful. Too ஓ powerful. Just his presence here makes me feel sick. Like a wave of terror through my head. I feel his single-minded drive to get the clicker. ஸ்கிராச் இப்போ அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லா இருக்காயா அவனை பத்தி யோசிச்சாலே அவன் நம்மள கண்ட்ரோல் பண்றாயா Ilmo said the cult kills Taken. Is he telling the truth? Surplus deer masks buy in bulk. We've got a floater, a Taken on the shore. Call the gang Yako. We are going hunting. Cult of the Tree. Keeping the town safe since 2013. Ilmo is telling the truth about the cult. They really were fighting the Taken. We're on the same side. If the cult is killing Taken, then why did Nightingale turn into one? Private party. Invitation only. Wrong time. Wrong place. Time to go, Yako. A job half done isn't done at all. Nightingale became a Taken because the Bookers interrupted their ritual. எல்லாத்தையும் பார்த்து முடிச்சாச்சா பார்த்து முடிச்சாச்சு Don't need to go over all this again. ஸ்டேஷன் ஹஸ் பீன் அட்டாக்டு அதில் முதலே பார்த்தாச்சுல்ல I already took care of all this. வேக் அட்டாக்டு ஸ்கிராச் ஆர் வேக் வேக் இஸ் டார்க் வேர் இஸ் வேக்குனா டிடெக்ஷன் அவைலபிள் Wake is trapped in the dark place. He's been reaching out, communicating with me in the overlaps. Okay. FBC file dark presence of assumed the form of the object Jacker is a thing that attacked Casey. Wake has been contacting me from the dark place. How to rescue Wake? முன்னாடி Scratch wanted the same thing as Wake the clicker.
ஸ்கிராட்சுக்கும் அந்த கிளிக்கர் வேணும், வேக்குக்கும் அந்த கிளிக்கர் வேணும். கிளிக்கரை பத்தி வேக்குக்கு என்ன தெரியும்? The Casey thing that attacked Casey was the thing that attacked Casey had Wake's face. There was never any wake. It was scratched the entire time. So the dark presence assumed the former of Barbara Jagger. I need to know what information I can still trust. இது என்னது? ABC file on capitalities of light switch object the clicker. அது என்ன போட்டிருக்காங்க? According to the file, Wake has used the clicker to change reality before. Oh, ABC file and plot like the reversal to another reality. Doesn't make sense. How to rescue Wake? Wake's in a dark place and Cauldron Lake is a reversal to it. Okay. வேற என்ன கேஸ் இருக்கு? வேற கேஸ் பார்த்துட்டு வருவோம். இவ்வளவு பெருசா போகிட்டே இருக்கடா. மல்லிகனன் டாண்டன் போட்டாச்சு. யாக்கோக்குதோ இருக்கு. Nightingale was already taken. Curl's ritual would have stopped him. He will only victim to be a monster. Think, Saga. Why do they want to kill Wake? Correct. ABC file thing linking cult activity to Wake. Cult working for someone. Cult ritual, what it is. The cult of the tree targeted people already. When Nightingale was already taken, Cult's ritual would have. என்னடா போயிட்டே இருக்கு? Who's involved? Think. Cult working for ஓ என்னடா அதுவும் இல்லன்ட்டீங்க. பா இது கல்ட்டோட கோல் கண்டுபிடிச்சாச்சு. டிடெக்ஷன் அவைலபிள் அப்படின்னா ரிச்சுவல் வாஸ் meant to destroy taken, not to create them. இன்னொரு பாயிண்ட் அதில் இருக்கு. It was already taken because it stopped him. He is never heard of the scratch. That's not right. Scratch. எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. அடுத்தது இப்போ எத்தனை கேஸ் ஃபைல்டா ஒரே நேரத்துல? ABC brought powerful light arrays to subdue the taken. ஓ அவங்க மட்டும் இல்லைன்னா அந்த இடத்துக்கு பிடிச்சிருக்க முடியாதுல. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people. The dark presence is vulnerable against bright light. At least that makes sense. The clicker amplifies any changes to reality suggested by a piece of art. Makes them permanent. ஓகே. இது இன்னொரு கேஸ் வேற இருக்கா? சரி ஸ்டாஷஸ் இது எங்க இருக்கு? கல் ஸ்டாஷ் இன்சைட் தி பிரைட் ஃபால்ஸ். கரெக்ட் தான். அதுக்குள்ள உச்சி கொட்டுற. இப்போ வந்து ஏஜ் பிரைட் ஃபால்ஸ்.
ம். மேனுஸ்கிரிப்ட் நெறைய இருந்துச்சு. அதுல ஏன்னா உனக்கு முக்கியமா இருக்கா? Ilmo was nervous. His palms were clammy. He lowered his phone. Mulligan isn't picking up. Yako shook his head, pointed at his own phone. Same with Thornton. Ilmo didn't like it. No one was answering the phone at the workshop in Watery either. Something was up. It had to be the writer. Had to be. The Koskela brothers were crouching in the bushes across from the Elderwood Palace Lodge, its light shining in the night. They couldn't wait any longer. The brothers knew Saga was in Watery visiting her trailer. Going now was their only chance to do this without hurting her. Ilmo stood up and a crowd of deer masks looked his way. Okay, this is it. The writer is the target. Take him down and it's all over. Only shoot the Fed if you have to. This is our big moment. We watch in the night. The crowd murmured the chant back to him. Ilmo turned his face to the hotel. He could see Saga's partner in the window. Ilmo slapped his brother on the shoulder. The brothers donned their masks. The cult of the tree was ready. ப்ரொஃபைலிங் அங்க ஏதோ இருக்குப்பா. தோர் இவரதுக்கு நடுவில் வந்தாரு. ட்ரஸ்டிங் Wake told வேக்கு. me the clicker would fix this. But Wake was The way actually actually was Scratch. Scratch. How can I trust anything he said? The artist must conclude his work. He rides a storm on your piece. Wake up and smell the danger. We told you already, kiddo. What Tom said about the light switch is true. Don't let the story confuse you. You need him to write the ending you want. The clicker can make that ending come true. But we don't have Wake. Everything we knew about the clicker was true. He wasn't lying. Agent Young held his clipboard up to the light. The equipment was all accounted for. He ticked the boxes, satisfied. A noise on the other side of the back lot made him pause. He peered into the darkness. Nothing. Shrugging, he signed and dated the form. Estevez wanted everything ready, just in case. Young appreciated a cautious leader. Estevez had held it together even after the oldest house had gone dark. Young began to head inside. The local sheriff's station was a tight fit, but at least they had a coffee machine. Young felt optimistic. They even had the para-utilitarian in custody already. Another clatter behind him. Closer this time. He turned, hand on his holster. He called out to the darkness. This station has been seized by the Federal Bureau of Control. You're not authorized to be here. Suddenly, the lights flickered, went off. Young couldn't see a thing. Then from inside the station, the screams began. Scratch told me the clicker can be used to change the story. Does that match your understanding of this thing? Yeah, the light switch is a paranatural item, maybe even an object of power. We have verified reports that Alan Wake was in possession of it during the AWE here back in 2010. Definitely has power.
We know that much. I can come up with a plan. I always do. So the Cult of the Tree actually kills Taken. They were on our side, even if their methods are misguided and criminal. It looked right from where we were standing. Nothing's what it seems in this case. Too many stories contradicting each other. Too many versions of the truth. We have a lot of catching up to do after this thing is all over. Everything is different now. My family, me, the whole fucking world. I'll buy the coffee, Anderson. Partners to the end. This case is one for the books. I see what you did there. The clicker can fix this, but I can't use it without Wake. Tor knows about this stuff. Maybe he can help. Wake is still in the dark place. How do I get him out? We live and breathe rock and roll. From the silence of screams, from the fever of dreams. The clicker can amp up other works of art, not just Tom's writing. Anything created with passion. The dark power of the lake will make it creep into reality. But if the holder of the clicker believes in the art, they can make it all come true in the flick of a switch. I can use the clicker without Wake. Only Wake's writing can change the horror story. But I can use the clicker to change something else. Like getting Wake out of the dark place. I will use the clicker to change reality and bring Wake back at Cauldron Lake. I'll need the right work of art, but that won't be a problem. I've got it now. I just need to tell the others what to do and fix everything. For good. So we need Wake to fix the story, right? That hasn't changed. So here's what I have. Wake's still trapped in the dark place, under the lake. I think we can use the clicker to get him out. But first, we need a work of art. Something other than his story. And that'll get him here. I'm not filling out the paperwork for this one. I wouldn't know where to start. But I'm sold. Okay. Look, this feels like something that once we get the ball rolling, there's no turning back. You sure you have it all figured out? The beginning of the end game. To travel to Garden Lake, you need to save your game first. Exploring and traveling to other areas will be limited if you choose to continue. Oh, ஓகே guys, இதான் என் கேமா guys. என் கேம் வந்துருச்சு. இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கேம் சீரியஸா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். I'm ready to head to Cauldron Lake now. Let's get the plan started. Okay, here we go. We'll be there for you. What do you need from us? I'll head to Cauldron Lake with the clicker. Scratch will try to get you, Anderson. You'll need backup. I can tell there's no talking you out of coming, Casey. Estevez, is there a way to get that light array to the lake? Oh, I've got you covered, so good news there. And we'll bring our mobile containment unit. It's specially built for entities like Scratch. And this work of art, Anderson. What's the plan for that? I'll make some calls on the way. Just meet me at Cauldron Lake.
Hey, Alex. It'll be easier on you to ride with us. We'll have waterfront parking. I like the sound of that. Tor, I need the old gods of Asgard. I need a very special song. Hell yeah! The tour bus is already loaded, and we said our goodbyes. Ready to hit the road, just like the old times, baby. You saw this coming, huh? Of course. I need a song about Alan Wake. About bringing him out of the dark place. A rider. A lake of darkness. Bringing him into the light. It writes itself. I hope they've still got it. It's empty. There's nothing there, just darkness. It's empty. There's nothing there, just Pick up. David, please pick up. David, David! It's me. Where have you... stop. For once, you need to listen. You left me. You took my daughter away from me. Then you let her... She's dead because of you. And I don't ever want to hear your voice again. Stop calling me. David! Jesus Christ. It's getting worse. It's spreading. I'm running out of time. ரொம்ப திகிலா போயிட்டு இருக்கு கேமு. சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நோ என்ட்ரியா? என்ன உனக்கு இருட்டா இருக்கு? ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்குதுடா. இதோ இருக்குப்பா என்ட்ரி. Set them up on the shore. We need to be ready if Scratch shows up. We'll be ready. Estevez out.
That must be Tornodin. Maybe I should check in. Kiddo! We're almost at the gig! And Odin's run over 4 minions of darkness! The bus is our hammer! I'm driving with one hand! I need you to meet me at the shore. Is the song ready? Almost! Odin's got a killer chorus! Come save your soul, awake new at home. By name I will summon him. Bro, tree! What tree? There's no tree in the song! Who the fuck puts a tree in the middle of the road? We're not on a road! Drive carefully, Grandpa. Pedal to the metal, bro! Metal to the metal! Yeah! Very rock and roll way to drive. Monsters. Another locked box. ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் கைஸ், ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். என்னது இதில் சூப்பர். இது ஓப்பன் எடுக்கவே முடியாது போலப்பா. ஓகே ஓகே சூப்பர். இது ஓப்பன் பண்ண வச்சு
Great. A Torah node in there yet? The two golden oldies. ஏன்னா புல்லட் கடைக்கு தான் பார்ப்போம். And they bought moonshine. I love them already. They're alive. You wanted to know what art we would use? Well, that's Yeah, that. key is good. I'll be there soon. See. செத்து நான் சாவச்சனா இல்லை ஆல்ரெடி செத்து கிடக்குறேண்ணா. எங்கே போனோம்? கெட் டு த லேக்ஸ் ஒரு கரெக்டாக தான் போகிறேண்ணா. இங்கே இருக்கோம். அப்பா அங்கே போயிட்டு இருக்கேன். கோ என்ன பண்ணுறது, அவ்வளோ லாங் இருக்குது. 1, 2. 1, 2. How you feeling tonight, Cauldron Lake? Been a while since we played on this shore. The Black Mirror. Where'd it go? More of those rhymes. Wasn't a lake. The black hole. எங்கடா இருக்கு? Stunning. See. ஐயோ பேட்டரி வேற இல்லையே. Testing. Gonna need more reverb. I'm getting no bounce out here. வந்துட்டோமா ஒரு வழியா? Where are my chimes? I threw them out. Chimes are not rock and roll. Yeah, they are. If you know how to use them. Come on Play in. this I'm at here. Let's get maximum ready. volume. Anderson, we've set up a control center up here overlooking the area. Anderson, I can drop more gear down for you if you're running low. I'll use the lights to hit the Taken when they come. Light them up for you. Bad news is we were in a hurry. The power supply is spotty. Your partner here will try to keep it running. I'm not a damn mechanic. I wish your tech guy was here, Kieran. டூ பாக்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கானுப்பா, வேற லெவலியா? We're ready when you are. We're waiting for your signal, Saga. This will be a show for the ages. எதனா எடுக்கணும்னு பார்க்க எதுவும் எடுக்க முடியலையே. சரி இப்போதைக்கு தான் எடுக்க முடியும். ஏதாவது அங்கே இருக்குது, அங்கே எதுவும் இருக்குப்பா. ஒரு நிமிஷம் எடுத்துக்கிறேன்டா. டேய் ஒரு நிமிஷம் எடுத்துக்கிறேன்டா தாத்தா, எடுத்துக்கிறேன்டா தாத்தா, ப்ளீஸ் தாத்தா. Kiddo, we're ready to rock and roll. இரு Just say தாத்தா, கொஞ்ச when. நேரம் கத்தாத தாத்தா. இதான் கைஸ் ஃபைனல் எபிசோட்னு நினைக்கிறேன். பயங்கரமா இருக்க போகுது. Grandpa, you signal me when the song is done, and I'll use the clicker to bring Wake back. Hit it! Hello, Cauldron Lake. Great to see so many federal agents here tonight. Prepare to experience a soul-searing, mind-frying act of black magic and sorcery. This song goes out to our favorite tortured writer. Let these sweet tunes guide you out of the darkness. It's called இதெல்லாம் எப்படா FBI ஏஜென்ட் நம்பி பண்றாங்கன்னு புரியலடா எனக்கு. Summoning. தாத்தா சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க தாத்தா. டோர் இருக்காங்களா? எப்படா வந்தீங்க?
Let's try that again. கேம் சேவ் ஆயிடுச்சுப்பா. சர்வைவிங் சம்மோனிங் மிச்சலா. A whole lot of paranatural crimes happening right now. It's fucking awesome. I want a t-shirt. The show's drawing a crowd. Taking incoming, Anderson. I got him for you, Anderson. Anderson, heads up. Anderson on the left. They're coming. I'll blast him with the light. என்னது? இவ்வளோ புல்லட் கிடைக்குது. ஏன்னா வந்துக்கிட்டே இருக்கீங்க. Anderson, trouble on the way. வேற எத்தனை பேரா இங்க வாங்கடா வாங்கடா. டோர் தானா யாரு? எங்கடா பயங்கரமா செல்ல போறீங்களா? வாவ் கலக்குறீங்களா? Anderson, I dropped gear. I'll get him into the light. I'll light him up. பயங்கரமா இருக்குடா. எத்தனை பேரா வரீங்க இன்னும்? More taken on the way. எங்க இருக்கு? ஐயோ Anderson, they're trying to stop the song. Think you're going for the old fire. ஏன் யாரா எப்படா செத்தானுங்க எல்லாரும்? The power of rock and roll. Connection to the top base.
எங்கடா இருக்கீங்க? கிளிக்கர் யூஸ் பண்ண டைமா? கரெக்டா? வேற லெவல் வேற லெவல். வா எவ்வளோ பேர். என்ன பண்ணணும் இப்போ? கிளிக்கர் யூஸ் பண்ணியாச்சு. What happened? Why didn't it work? ஏன் காணா போயிட்டாங்க எல்லாரும்? மியூசிக் காணோம், I ஆளுங்க did நம்ம everything ஆளுங்களையும் காணோம். right. Art to bring him back? Clicker to make it real? So where the fuck is he? எங்கடா? ஆ ஆ. என்னடா நான் ரியாலிட்டிக்குள்ள போயிட்டேனா? உள்ள போயிட்டேனா? டேய் இத்தனை கொன்னாச்சு. டேய் என்னடா நடக்குது? ஓ இங்க இருக்கிற மிஷன்லாம் முடிஞ்சாதான் வெளியே வர முடியுமா என்னால? என்னடா இப்படி கிடக்குற பைத்தியக்கார மாதிரி. சரி ஓகே, இன்னொரு எபிசோட்ல மீண்டும் சந்திக்கிறேன். சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. ஹலோ பாய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ட்ரீம் கிராஷர். நான் உங்க கணேஷ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கறது ஆலன் வேக் எண்டிங். கேம் முடிய போது ரொம்ப த்ரில்லிங்கா போயிட்டு இருக்கு. அவங்க பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம இவ்வளவு நேரம் சாக வச்சு ப்ளே பண்ணி பயங்கரமா வச்சு லாஸ்ட் டைம் ஆலன் வேக் எப்படியாவது ட்ரீம் டார்க் பிளேஸ்ல இருந்து காப்பாற்றணும்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். வேற ஏதாவது உள்ள உட்காந்து கேம் விளையாடிட்டு இருக்காரு. யார் அது? டோர், மிஸ்டர் டோர். இவர் தானே? இவர் தான் மீட் பண்ணணும். நம்ம டாஸ்க் இருந்துச்சு I don't have லாஸ்டா time நம்ம. for this, so let's get over with. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but we can stop pretending now. Masks come off. Oh, I wouldn't go that far. I don't even think you know who's under your mask, but you know how to make things difficult for yourself. All these rules, endless, convoluted loops you insist on going through. You are so lucky, you know. There are so many people helping you. Armies of people. Myself. Your wife. Alice. I need to get to her. She's in danger. She is. Because of Because you. of you. And so is someone important to me, someone you pulled into this. You keep opening doors, peeking in, reaching through to get what you want, and that puts you in my path. I don't know what you're talking about. I have to go now. Maybe you will make it through this time. This has gone on long enough. This and our night springs. It was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. The next time we meet, the circumstances will be very different. நெக்ஸ்ட் டைமா? டேய் கேம் முடிய போகுதுன்னு நினைச்சேன். By playing your part, or stay out of my way, Mr. Wake. என்ன ஆச்சுரா? Whatever you say. Door, Zane, the masks were finally coming off. Was it a sign I was closer to escaping? I had no time to waste.
புல்லட்டே இல்லடா நம்மக்கிட்ட. புல்லட்டே இல்லை, டார்ச்சும் இல்லை. இது யாரோ இருக்காங்க பாவம். Here is the light at the end of the... Jumalauta, that held you close, Tom. Mutta on vaat set the granny in the snow. When the panic is biggest, the help is also near. புல்லட் எதனா கிடைச்சா நல்லா இருக்கும்டா. Door didn't seem happy to see me this time. Hearing the master is the root of wisdom. But don't let the game get you down. He's playing his role. Maybe put him in your films, Tom, like you have put me. Sehän olisikin. What films? I'm a fan of your masterworks. There is Tom the Poet, my favorite, and Öden Ö is the most famous one, of course. And is it true what I hear, that it's coming back to cinemas soon? Is there a bottom to this rumor? I need to get back to my apartment. Can you help me? Well, plan is half done. You asked me to make sure you won't forget mikä se valokuva oli? The light pictures. The photos your artist wife took. They are waiting in the shoebox in the basement. What you leave behind, you find in front of you. Okay. Thanks, Adi. Find two box in the basement. எப்படி நான் பேஸ்மெண்ட் போவேன் இப்போ நான்? இப்போ நம்ம இங்கே இருக்கேன். பேஸ்மெண்ட் இங்கே தான் இருக்கு. ரைட். ரெஸ்ட் ரூம்ல என்னடா பண்ற கணேஷா? இந்த பக்கம் கிடையாது, இந்த பக்கம் கிடையாது, அந்த பக்கம் நினைக்கிறேன். இதான் பேஸ்மெண்ட். ஓகே ஓகே. கரெக்டாக தான் போகிறேண்ணா. ஓ என்னடா அங்கே போயிட்டேன்? இங்கே தானே இருக்கு சொன்னேன். இங்கே எண்ட் ஆஃப் பார்ட்.